ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲੇ ਜੋ ਕਨਸੈਪਟ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਆਏ ਨੇ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਟ 'ਚ ਲਿਖੋ। I'll wait here for a few more seconds. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਆ, ਮੇਕ ਓਵਰ ਓਨ AI and publish ਕਰਨ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। So you will be able to make your own AI and publish, but before you want to make your own AI, the goal is that you understand what kind of AI you want to make. Like ਤੁਸੀਂ AI ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ? Like I've ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ you can make AI for automobiles, finance, agriculture, whatever you can dream of, right? So you will have to select your problem. What do you mean selecting AI? Actually, I means here the what kind of brain you want to create. AI is like you can create a simple decision making brain, or you can create a very complex neural network. You know? Yes, actually you make your own neural network. Selecting, I mean like you select the architecture of the neural network. What complexity? Like human brain has a certain architecture. Like similarly, the artificial brain you select outside, it has a certain architecture. Okay. ਓਕੇ ਸੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ। ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ AI ਨੂੰ ਐਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਦਿਮਾਗ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਡਿਸੀਸ਼ਨ ਮੇਕਿੰਗ ਟੂਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਟੂਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜਨ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਲੈਣਾ, ਦੈਟਸ ਯੂਰ ਚੋਇਸ, ਰਾਈਟ? So that engine is what we are creating. That engine can have many different powers, right? So tractor, the engine is very strong, but it consumes more fuel. So if you want to create a very powerful neural network, you need more data. So if you have small data, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਛੋਟਾ ਡੇਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਇੰਜਨ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਛੋਟੀ AI ਬਣਾ ਦਿਓ। ਇਮੇजेस ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡੇਟਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰਸ ਨੇ, ਰਾਈਟ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ AI ਬਣਾ ਦਿਓ। It's like that. AI is not made by neural network, like, okay, ਠੀਕ ਆ। So neural networks are like part of that AI itself. ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਹੈ ਉਹਦਾ। AI ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮੈਂ, ਇਟਸ ਮੋਰ ਲਾਈਕ ਵਾਟ AI ਕੈਨ ਡੂ। AI ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਲਾਸਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਹੋਰ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ। AI ਸਿਰਫ ਨਿਊਰਲ ਨੈਟਵਰਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਨਿਊਰਲ ਨੈਟਵਰਕ ਇਜ਼ ਵਨ ਟਾਈਪ ਆਫ AI. ਯੂ ਕੈਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਮੈਨੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ। ਕੁਝ ਅਗਲੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਨਿਊਰਲ ਨੈਟਵਰਕਸ ਆਰ ਮੋਰ ਰੀਸੈਂਟ, ਦੇ ਆਰ ਮੋਰ ਵਾਈਡਲੀ ਯੂਜ਼ਡ। ਇਸ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਗੋਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਚੱਲਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖੀਏ। ਦ ਵਨ ਵਿਚ ਆਰ ਮੋਰ ਵਾਈਡਲੀ ਯੂਜ਼ਡ, ਯੂ ਸਟੱਡੀ ਦੈਟ, ਓਕੇ? How to select, we will learn that through the course, so don't worry. Okay, so let us continue. Yes, you can use AI in fashion designing. You will have to define your problem. ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ ਕਿ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਰਾਈਟ? See, control screen to development like app. Yes, so ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ AI ਆਲਰੇਡੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ how you control the mouse and keyboard, they are also able to control external systems like very similar to humans, you know, they are able to do that. Okay, which kind of module we'll have to use to create AI? Yes sir, we will learn this, don't worry. Okay, so let's move further now to the next part. Okay,